online. Mnatusikia? Halo? Ya, unasikika vizuri. Halo? Online. Online mnatusikia? Yes. Yes. Huku ndani nasikia mmoja anasema yes, anasikia. Sasa, ile sauti inatoka kwenye speaker. Team members, secretariat, please call people to come inside. Yaani online naona sauti zao zinasikia hapa. Waya tunaanza connect hapo uende kwenye speaker. Yaani wao kwa online naona wanasikia hapa, sio kwenye hizo speaker. Bani mwambie Petro. ya Petro. Nataka nitoe msemo. Ufanyeje? Ripoti nataka nitoe kwa ajili ya percentage za tuzo kwa ajili ya bei.
Esse vídeo atual, não é?
Okay, now we are ready. Thank you so much for your patience and my teacher, our TAWLA. I your concern and please keep it, discuss it. Yeah, we'll discuss it during it. And what was her concern? That we are always late, we don't keep time. And she's always early. So I'm very sad about it. So discuss it and see how we're going to do it in the future. Because even those who are attending through online, at least you are also, they register and ask carefully. Habari za siku. Habari za siku. Habari za siku. Habari za asubuhi. Narudia mara tatu kwa sababu naona kama wakati tuliamka bado. Habari za asubuhi. Nzuri. Mimi kwa sababu tumeshaanza kikao, basi naomba tuwe kwenye kikao hicho tu basi. Asante sana. Asante mwenyekiti. TAWLA chairperson Bwana Kilala, honorable judges of Court of Appeal. I know that Winifred Rosso is attending. Yes, I'm using. You can't hear? Eh? I think the sound is bad. There's something wrong with the sound. Kuna mwanga. Au ni hii hapa? Wale kule. Inaweza ikawa ni mic. Hapa siko mbele. Au ni kwa sababu ya hii pia. Sababu hata saa zile zilikopo, moja ilikopo kula lakini bado kwa kuna mwanga. Au ni kwa sababu kompyuta ambayo iko hapa?
Hapo. Bado kuna yupo. Hello. Nahisi ni kurudia hapa hivi. Nikiongea hivi je? Wa online mnanisikia? Online mnanisikia? Ndio, tunasikia. Nasikia eh? Ndio, nakusikia. Ngoja nizime. Vile mnanisikia basi, na kwa sababu kompyuta iko hapa inakuwa ni vizuri angalau. So naanza tena. TAWLA chairperson huyu Mwanakilala, honorable judges who are present here, including the retired one, TAWLA board of directors, TAWLA founding members present, TAWLA past chairpersons and executive directors, TAWLA members present, TAWLA staff members, invited guests who are attending online, ladies and gentlemen, good morning to you all. And I hope you are all in good health because I'm seeing you here. And I know we've passed through very hard situation last year for the past 2 years, but it's nice that we are here in good health. And I know, because I'm excited about today, so I believe all of us here are also excited. And thank you so much again for your attendance here and those who are attending virtually. I'm always excited to report the milestone of our organization, as it is time when the public at large is formally informed about our work, which we continue to change lives of women and children in Tanzania. Last year, 2021, is when we started implementing our new strategic plan, where now we have 3 main areas that we are focusing. And the first one is advanced gender equality through programs that promote accountability, progressive laws, transparency, and access to justice. And this is this particular objective carries the activity that we do outside, where now the women that we are serving, we are focusing on that. But the 2 other objectives mainly are focusing on our own organization, which are to strengthen TAWLA brand and its visibility through a wide membership base, high impact services, effective communication, technical network, as well as strategic partnership with relevant stakeholders on a steady growth of 20% until 2025. And the last one, to strengthen TAWLA capacity for sustainable service delivery. So we have one which is particularly for those we are serving, but the 2 we want to, for the next 5 years, we want to focus also on our own, especially when it comes to the visibility of our organization, but at the same time, the brand, to brand our TAWLA. We are trying our best, but again, it's us, the members, who have to make sure that our organization is visible enough, and we're also branding it. In implementing the current strategic plan, TAWLA is using different strategies, cutting across 8 key thematic areas, which are sustainable access to justice and legal aid, women land right, sexual and reproductive health right, juvenile justice, gender equality, gender-based violence, women economic empowerment, women and youth political representation, and also leadership, which again, we really need to talk about this one, leadership. How do we position ourselves as TAWLA members, especially when it comes to issues to do with leadership? The other one is on governance and rule of law, research and evidence-based advocacy. That has always been our focus. So for the last year, we managed to reach directly more than 5,261
clients who came to visit our legal aid clinics in Dar es Salaam, Arusha, Dodoma, Mwanza, Tanga, and Mbeya. And you know we had issues with COVID, but still we were able to provide legal aid to that number. But then we've been using media has continued to be a useful tool in reaching broader community, where the organization managed to engage itself and in its publication at its work through traditional and digital media. And we had to feature in 66 radio program, and also through 22 different radio stations. That is the one that are widely like Radio 1, and the one that are local, that are found within the region where we have offices. We were able to engage and educate the public on different issues, especially that affect women and children. And at program level, we were able to conduct 169 activities, where now we were able to reach 5 million people, now including, you know, the engagement with media. But then the number could be more than that, because now you cannot manage the media to know which media, how many people are listening, but at least we're able to capture that number. On the other hand, Membership Affairs Committee, we know that later on, I'm just giving you just a summary of what is there, so that at least you get to know what has been happening in our organization. But later on, you get to hear more about what we have done so far. But Mark have done so much to spearhead the implementation of membership activities, and to ensure that at least there's growth when it comes to members. And we had dinner last year, a fundraising dinner, and we were able to at least to get pledges of a half of what we were thinking. We wanted to get 100 million, but then we got 51 million. That is also something. But the challenge is those who gave their pledges, they are yet to give back. But we appreciate the founding members. Founding members, naomba tuwapigie makofi. Wanaelewa TAWLA, and I think because they know where this organization came, they have that vision. Lakini sisi wengine naomba tujitahidi. Manake ukipledge manake umekopa, si ndio? Basi tulipe yale madeni yetu. Lakini founding members, kwa kweli tunawashukuruni sana kwa jitihada na jinsi ambavyo mlikuwa mnajihamasisha mpaka mmeweza karibia kufikia leo. Mmefikia leo. Tunawashukuruni sana. Na process tunaenda kuzianza siku za hivi karibuni, ili angalau tuanze kufanya kazi zetu. Na changamoto kubwa ambayo tulikuwa nayo mwaka jana ni hiyo ya members kuto kulipa subscription fee. Na hii sasa inaapia pia kwenye issues ambazo auditors wanaziraise. Kwa tuna madeni mengi. Kwa tujitahidi sana kama wanachama, tujitahidi kulipa fee, ili chama chetu tumesema objective mbili tunajiangaliza wenyewe. When we want to brand, when we want to do visibility, we need your support. And how do we get your support? Through you paying your annual fee. Naomba pia nichukue fursa hii, for an organization to be successful and sustainable, there is a need to have a strong leaders who are foreseeing the implementation of the strategic plan. Therefore, I wish to take this opportunity to appreciate our chairperson and all members of the board of directors for their exemplary leadership and support. As one of the governance structure of the organization, the board has continued to offer strategic direction and setting standards which have enabled the growth of our organization during the year 2021. To my fellow staff members, volunteers and interns, your commitment and dedication is valued and appreciated a lot. I do appreciate a lot. You guys are doing so much. Whatever that we are going to report today, it's because of the teamwork and the team that is there I work with. Kwa kweli jamani, vijana, Mungu awabariki na asanteni sana.
On behalf of TAWLA Board of Directors and staff, I wish to acknowledge and appreciate the continued support of our development partners, whom, through their generous support, the organization has delivered on its mandate. These are none other than the USAID, Tanzania. Adam, I know you are here. We appreciate a lot your support. Legal service facilities, tunawashukuruni sana. We effect International Institute of Environment and Development, Global Road Safety Partnership, Equality Now, International Development Law Organization, IDLO, Oxfam Tanzania, much as they have left, but they were supporting us last year, PACT Tanzania, and other anonymous donors. Similarly, cooperation and collaboration with like-minded organizations, government through sectorial ministries and agencies, Parliament and judiciary is valued and appreciated. After the introduction remark, and I'm sure we are going to hear a lot today, and we have our panelists and the CLE session that is going to take place this morning and later our AGM. Let me take this opportunity to welcome our chairperson, Ms. Lulu Wanakilala, to address us this morning. Na tunashukuru sana mwenyekiti, karibu ili baadaye tuweze kuanza CLE. Karibu sana mwenyekiti. Tuonane kidogo jamani. Naona tuko gizani kabisa. Alafu hatutumii PowerPoint. Na sisi wengine macho yetu yameshazeeka. Kwa hiyo hata hiyo speech usitaweza kuisoma. Kabla sijasoma speech ya kuwakaribisha, naomba nianze kwanza kwa kuwashukuru sana. Huwa nafurahi sana tukikutana kwenye AGM kwa sababu ni opportunity nzuri na opportunity kubwa ya sisi kuwa pamoja, kuonana, lakini pia kupata nafasi ya kushare pamoja na kama kujumuika pamoja. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kuweza kufika kabla hata sijaanza kusoma hii speech. Honorable judges of the Court of Appeal and the High Court, TAWLA Board of Directors, TAWLA founding members present, TAWLA past chairpersons and executive directors present, TAWLA executive director, TAWLA members, TAWLA staff members, invited guests present, ladies and gentlemen, good morning to all my learned sisters and friends. It is with great honor and gratefulness to our God Almighty that I address you today as we gather here for our 32nd annual general meeting, AGM. Jamani, we are 32 years old. May I take this opportunity to thank you for attending this important event of our organization, where we meet only once a year. This is our platform where we members are formally informed of the affairs and plans for the future of TAWLA, but we also network. Last year, as you will read in our annual report, we had 27 members who joined our organization as members, and I believe some of them are here today. Jamani tupo, members wapya. Do you have any new members?
Okay. Sio lazima kama ajisikii, hata kwa mkono tu. New members. And I'm sure others are online. They're following us virtually. Karibuni sana to the TAWLA community, and we're very happy to have you. I also take this opportunity to recognize the presence of our partners who have supported us to facilitate this AGM. And this includes USA Tanzania. I hear they're with us virtually, We Effect, and Wellspring Advisors. My fellow learned sisters, last year, our organization started the implementation of its 2021-2025 strategic plan. The aim of the new strategy is to expand our services to better support clients and building a sustainable funding model with increased diversity of revenue for the organization. TAWLA has over the years earned its place as the leading women's rights organization because of the work the organization does and the trust we have earned from our stakeholders. Our commitment to advocating for policy and legislative reforms for the advancement of women's rights remains undaunted. My fellow learned sisters, the theme for this year's AGM is a responsive and responsible leadership, envisioning and realizing economic justice and rights in Tanzania. TAWLA and its members strongly believe that equality of rights and equal opportunities for women can materialize when women of Tanzania will be able to empower themselves economically, elimination of gender-based violence, along with demystifying the laws which create discrimination, taboos, stigma, and disparity in our societies. And to take us through this, we have very prominent experts who will share the knowledge, and later on, we will have an opportunity to contribute and also ask questions. Our experts include our very own Dr. Helen Jobisimba, Dr. Gavin Kweka, and the session will be moderated by, I don't know if I should call you retired. You don't seem retired to me, Judge Joaquin Adimelo. My fellow learned sisters, although the world went through COVID-19 pandemic that brought a lot of uncertainties, and it also led to some of our members losing some close family members, relatives, and friends, it is during the trying times when most of us realize the importance of a sense of community and sisterhood. What has always remained for the TAWLA membership is the commitment to support its members through identification of support that members needed. Although some of the plans had to be changed, nevertheless, we had the determination to continue with the work to ensure our members benefit from many initiatives which were planned for 2021. My fellow learned sisters, this reporting year, we had a number of individuals and partners who supported and enabled us to reach the heights that we will celebrate in this AGM. Special mention goes to our development partners who continue to provide invaluable guidance and closely work with our management to ensure excellent program delivery and best results for our beneficiaries. The civil society partners, media, academia, and government institutions who throughout the past years have provided enormous support in making us realize the remarkable results. The support is highly appreciated and valued. My fellow learned sisters, this being the year of election of new board of directors, I am grateful for the wonderful team I had the honor of serving
of serving with on the board of directors and management. Naomba tuwapigie makofi kwa kazi kubwa sana ambayo wameifanya. Each year, each one of them has contributed to advancing women's rights and has brought valuable knowledge, skills, and insights to the table. And I have to say, our board members, pamoja na staff, I think secretariat, wameonyesha commitment ya hali ya juu. Yaani wamejitolea sana kupita kiasi. I appreciate their contribution, their time and integrity with which they work in line with the spirit of TAWLA. My fellow learned sisters, with these few remarks, let me take this opportunity to welcome Judge Joaquina Di Mello to moderate the continued legal education session. Thank you. We have started late, that's the part. I think I need not waste much of your time. We have planned by Sasaba to be done for lunch. Video. I think you kuchelewa jamani. So our theme for today's CLE is responsive and responsible leadership, envisioning and realizing economic justice and rights in Tanzania. I will not wish to go much into details of that theme because already we have our two presenters, very distinguished. Yeah, right? And then we have Dr. Gavin Quaker for stress management, and in line and thinking together with the team that we are having. And we'll go straight to introducing them. We all know Dr. Helen, she is a great lawyer, a rights activist. She is originally and proudly a teacher. And we are all aware of how influential she has been for the past 30 years, struggling for rights while saving the Legal Human Rights Center. Tulisikia sana kipindi kile na bado hajachoka pamoja na yote yaliyomkuta, lakini she still has the brains to share with us. Sivyo? Doctor, huyu mama aliwatetea sana wakati wa mikopo. Huyu mama alilala Kalenda Bridge. Nadhani wengi hamkumbuki ama hamkuwepo. Unakumbuka eh? Yes. At that time she was for the doctors with their rights kwa ajili ya maslahi, and it ended as it ended. Lakini she is a fearless and stable woman. Does she look one? Be consistent and should remain so for the rest of her life in her endeavor to believing in her family. Dr. Helen, we are proud of you.
also paid us several awards. And I thought I should share this with you because our awards also mean a lot to us at the same time. She's the first woman of courage. The award which was given from the US Embassy. Wa kwanza, wengine wote tulifuata, yeye ndio wa kwanza. Now the one who lived in resistance. Then he mama mbishi. Anapata awadi ya nini? Hii ilitolewa na European Union. Watu wanatambua jamani kitu tunavyofanya. That an award ya Wall of Fame ambayo imetolewa na European Union for the second time. Ngome ya wanawake ilitolewa na wazalendo but the recent Emeritus Human Rights Defender was the Lifetime Achievement Award ilitolewa na Tanzania Human Rights Defenders Coalition. So, in short, ele ni mwanaharakati. So, straight to you, number 2. Good morning. Mjamboni, napenda kuambiwa shikamoo. Kwa hiyo nikisema good morning amniamkie. Okay. Yeah, thank you very much, Madam Moderator, for all those compliments, which I'm not so sure if they are really. But the good thing is that I happen to be a teacher, and I like being a teacher. And then somebody forced me to be a lawyer, and I tried to be one, which I didn't do that well. But at least in the other area of trying to be a human rights, I just tried, but now I'm retired. But one of my board chair, when I was at the Legal and Human Rights Center, said, I am retired, but I'm not tired. Yes, retired, but not tired. So today we are going to discuss something about leadership, but also about rights, which is my passion. I like talking about rights. Yeah, can you help me how I go about this? Okay, yeah. What we're going to do today, I don't have much to say because everything you know, I know you are lawyers and lawyers know everything, I think, if not most of the things. You can't hear me. So what do I do? Because I'm using a mic. Yeah, this is the mic. Okay, can you hear me now? Oh, sorry. Samahani, tuishi kama zamani. Okay, so the outline of what I'm going to try to talk about is, I'm going first of all to look at the objectives of the session, then to look at leadership as a key, then gender justice, the situation, economic justice, then I think I'm going to talk about TAWLA's role and TAWLA the individual, because we have TAWLA the organization and TAWLA the individual. And I'm sorry, introduction is supposed to be there up, but it's
down here. I'm going to begin with the introduction, and then I'll do the conclusion. I was given 30 minutes, but I'll try to be shorter than 30 minutes because 30 minutes is a lot. So it is very good that TAWLA has a fruitful habit of empowering its members through sessions like this. This is very good, and it's done mostly before the AGM, and today we are told that this is our 32nd AGM, which is very, very good. So the members, as we are, we need to internalize our organization vision and mission, and I hope we know very well our mission and vision, I'm sure. Don't we? We do, yes, and we're supposed, because I know some members in other organizations might ask them about the vision of the organization and they're not aware about it. But I'm sure we know, because we envisage a society which is respects, upholds rights, and enhances responsibility and empower women. That's what our vision. But we also want to advance women as champions in promoting and protecting the rights of women and good governance through legal empowerment. That's TAWLA, our vision and our mission. So TAWLA members are women. That's very good. That we are all, do we have male members? TAWLA members are women, huh? All of us. We have honorary members. Okay, but most of us are women members. So the empowerment has to begin with us, because we cannot empower outside there other women while we are ourselves are not empowered. So before reaching out, we have to first be empowered to be able to empower others. So each member is to see how she's a champion in promoting and protecting the rights of women, beginning with herself. You have to begin with yourself before going to the other. The issue of gender justice and economic justice is the theme which can help us see how TAWLA members are moving towards our vision and our mission. So today we are going to look into gender justice and economic justice as the theme to just help us look how we are moving forward. So our objective today is to see how we can strengthen gender equality and accelerate women participation in leadership and decision-making forums and economic opportunities and activities. Also, it is about sensitizing women lawyers, members of TAWLA, to move towards self-liberation economically and socially, for those who are yet to be liberated, because I'm sure most of us are already liberated, but there might be others who are not as yet. So, because it's about leadership, let us look at this term which says, everything rises and falls with leadership. Everything rises and falls with leadership. Leadership is a process of influencing others towards changes. It is a potential to influence behavior of others in realizing a certain goal. It also can be said that it is an art. Leadership is an art of motivating a group of people to act towards achieving a common goal. Walioko online. Kuna wako ndani wako online. Okay, they should have to mute, please. Can you mute? They are physically here, but they are also online. Okay, please mute. Okay, we can continue. I was saying that leadership is an art. As an art, it is used sometimes to motivate a group of people
to act towards achieving a certain goal or a common goal. Leadership is also an ability. It's an ability to influence and guide fellow members in the realization of agreed objectives. So those are some of the attributes of leadership. But leadership comes with leaders. There cannot be leadership without leaders. A leader observes how things can be improved and support people to move in the direction of their improvement. That's a leader. Leaders work to ensure their vision changes to be reality. You don't just have vision, the vision has to be a reality. You see where you are moving to. And being a leader, one has to be visionary. And with the knowledge of the goal which you are trying to aspire or to reach. We have attributes of leaders or attributes of leadership. And today we're talking about responsible and responsive leadership. When we're talking about responsible leadership, which is about interfacing with the society in relation to the leadership roles, such leadership enables us to moderate interaction with people, and especially our stakeholders. And responsible leadership has the concern to help remedy injustices internally and externally. That is responsible leadership. Before responsible leadership, specific features of a responsible leadership is the ability to make informed ethical judgments about the existing norms and rules. You can exhibit moral courage and look forward to positive change. When we're talking about moral courage, if you remember, we had some leaders who will stand up for what they believe in, what come in, like the former, who's this? Assad. Mr. Assad, the CAG. Yeah, when we're talking about moral courage, something of that sort, where a person stands with what he knows is right and what he believes in. Yes, also in responsible leadership is enhanced in long-term thinking. You look far. A responsible leader is thinking afar, not here, there. Also, you participate in collective problem solving, communicate effectively with stakeholders. But when we talk about responsible leadership, it calls for strong cognitive, rational, and behavioral capabilities in putting together responses to a wide variety of different demands. That's how a responsible leadership is expected. When we look at the cognitive part of it, as we say, it is complexity because it allows leaders to identify and understand diverse interests and to deal with a great mass of news and information. Because as a leader, you might come out with a lot of news which are coming, information which you need to process and to work towards realizing your goals. But when you come to relational complexity, it's about the proficiency to communicate and negotiate with different groups based on emotional intelligence and cultural diversity. Behavioral complexity is the capacity to draw on broad behavioral gambit, including leadership roles. Yeah, so some of the attributes of leadership. And responsible leaders about they care about their work, the people, and the society. So as a responsible leader, you care about the work you are doing, but you also care about the people and the society which you work with. TAWLA is the leader. TAWLA, the organization, we can say is the leader, the organization. But the members of TAWLA are supposed also to be leaders as members, individual members, and as such,
to ensure they are responsive and responsible leaders is so as to ensure the vision and mission of TAWLA is realized. Our concerns are on gender and economic justice. And coming to responsive leadership. Responsive leadership is mainly about how a leader cares about people. A responsive leader thinks of the humanity, not only the work, but the people. That is more responsive than responsible. So because as leaders, we are supposed to look into issues of, I said that we are going to look into issues of gender justice and economic justice to see how we are really leaders or we are leading. We can look at the gender justice situation. Most of us knows about it. So when I'm talking, it's just a repetition I can say, but because I'm sure all of us knows that. Tanzania, do we say Tanzania or Tanzania? Because when you speak in English, it does change. It's Tanzania. Okay. Because we are Tanzania. Okay. Tanzania. Yeah. Yeah. Tanzania women accounts for 51% of all Tanzanians, but they face issues of which affect their rights, such as inequalities caused by economic violence, discrimination in political leadership, and harmful in traditional practices such as child marriage, widow inheritance and cleansing, female genital mutilation, and many other issues. I see some of my slides are not here. I don't know what happens because I began with looking into the international, the general, because you can say that women accounts more than half of the world population of women, but 70% of women worldwide are said to be poor. 70% of all the women in the world are said to be poor. Now, if you come to Tanzania, we are 51%, but also we face a lot of challenges, a lot of problems. Coming to economic violence, which is also one of the big problems which are not talking, we don't talk about so much. We normally talk about social justice, but in economic violence, it involves making it or attempting to make a person financially dependent by maintaining total control of financial resources, withholding access to money, or forbidding attendance at school or employment. And when we come to women participation in political leadership, we can take an example of the 2020 elections, general elections, where 2,057 women, political aspirants nominated by their political parties were to contest the parliamentary seats. 278, which is only 22% of all were women. And out of that, the small percentage, less than 10%, were elected directly as members of parliament. So when we look at the numbers of ministers, numbers of deputy ministers, directors, the executive directors of the districts, all of them shows how women are not that, they are very, very few. Women issues concerning gender equality are discussed mostly. 10, oh, that's a lot. I'm going to finish very soon. Yeah, we normally try, when we're talking about equality, gender equality, we normally talk about the positive indicators. A woman speaker of the parliament, the first woman speaker of the parliament, and now we have the first female president in the country, who was also the first vice president, Mama Samia Suluhu Hassan, women heading. We are now having women heading 2 out of the 3 arms of the state. So that's something very, very positive. Yeah. But can we say that gender justice is within reach? Or can we say we are about to achieve the United Nations Sustainable Goal number 5, which is about gender equality and empowering of all women and girls? Are we there?
So gender equality is not about the number of women we have in different positions, although the numbers can be indicators towards the right direction. But we cannot say because we have this number and number, now we have the gender equality. The main factor is the moral and ethical principle around putting up justice institutions which will create opportunities for every person to have dignified, productive, as well as creative life. That's what we'll need more than the numbers. We have 2 women, we have 7 women, but if we have justice institutions which can be taken by any woman in the country, that will be at least. So there are still experiences of women who are denied full enjoyment of their rights as girls, married women, widowed, the elderly, as well as women with disabilities. If we take an example of women who want to aspire for political positions, can we say how smooth is the road for them? If women want to venture into business, how smooth is the path for everyone? The issue of difficulties facing women in mining industry. Have we heard about that? Yeah, there was a time a woman had to fake to be a man so as to work in the Mererani. She faked for so many years, and one day she was accused of rape. And that's when they came to know that she's not a man. Yeah, but she was working as a man and faking the voice and everything. So she was accused of rape, and she had to come out and say, I didn't rape you. You did, I didn't. Don't. So that shows how there are difficulties of women working in other areas which is male dominated. So as TAWLA members, there is much work. We know there is much work has been done by women organization, TAWLA inclusive in the area of gender justice, and mostly in relation to social justice, and without much mention of economic justice, although the latter is part of the former. I want to go to this of mentioning how the efforts, we know the efforts women have been doing since the Universal Declaration of Women, the 1996 covenants, the decade of women. There are a lot of things which happened, the 3 big international conferences which took place in Mexico, Copenhagen, and come to Beijing. All these were many efforts which were done to at least move towards gender justice. And of course, after Beijing, we had this, what we call the Millennium Development Goals, and now the Sustainable Development Goals. All of these are trying to help women or to help gender justice in the world. But with all these efforts, still there are problems facing women. So coming to economic justice, economic justice has a goal for creating opportunities to all to thrive. That's economic justice. Creating opportunities for all to thrive. It is an economy which is fair. It's said to be fairer. It is a set of principles for which economic infrastructure is developed to create an environment with equal opportunities for each individual to each, so as to be creative, dignified, as well as productive in your life. And economic justice is the question of distributing capital and labor in such a way that everyone have a better off or is better off. But all in all, economic justice is an overriding purpose to free each person to engage creatively in their unlimited work beyond economics, free in mind and free in spirit. That's how it is supposed to be. Now we have a question. How free are the members of TAWLA to the extent of being creative and think beyond the we
or what we see, such as the legal firms, attorney general's office, company secretary, being spouses, a spouse of somebody. How free are we as TAWLA members? Yeah, looking at the economic justice, there are some principles of economic justice which Dr. Luis Kelso and Morton Adler, I don't know how to pronounce that word, they come up with 3 basic and interdependent principles which we can look into and see how free we are. There is participative justice, which is about the inputs, one puts, and we have distributive justice that is said to be outtake, but others call it output. And then we have social justice, which is the feedback or corrective principle. Yeah, this is how it is in a picture, but I can discuss it a bit. And participative justice is about how each one inputs into the economy or in the economic process so as to earn a living. To make input, there has to be access. There has to be access to the means and equal access. There can be access which is discriminative, not fair for each person. Access has to be through institutions, as I said, such as money credit systems, acquiring property, equal opportunity to engage in productive work. It should not be about know who, because in some places you have to know somebody to get work. You are well capable, but because you don't know somebody, then it becomes a problem. Also, participative justice requires that every person possesses the equal human right to participate in and to contribute in a way possible through one's labor or through one's productive capital. It is also against lack of policies, social privileges, and other exclusionary social barriers, and calls for full participation and economic self-independence of every person. That is participative justice. Yes, I'm going to wonder. Distributed justice is about outtake. Yeah, what you get from what you have done. And in that, we can see there are, it involves democratic means of determining just price, just wage, and just profit. And now we have the input and the outtake comes social justice. And social justice is the feedback or corrective principle. It detects distributions of the input and the outtake principle and guides the alteration needed to bring back a just and balanced economic order for all. And the social justice works to provide for economic harmony, which will only occur when participative and distributive justice are operating fully for every person within a system or institution. Everyone has a role in the working of if the economic justice have to work, these principles can work if everyone can do something about it. Because if you are on the part of input or on the part of the outtake, you have to ensure that it goes as it's supposed to be. Otherwise, it will not work, because it is said to be like mafiga matatu. The 3 has to work for something to happen. So as members of TAWLA, we have to challenge ourselves. If we are inputting, how do we do it? How do we do it? Because sometimes you can just wait for things to happen. You just wait for things to happen. Do we have a dream? Do we dream? And after dreaming, do we go to follow up our dreams? So we have to dream big and to have goals, achievable goals, and to also plan. And I'm talking about, because as an organization, I know we have all this, but as an individual member of TAWLA, do you have your dreams? Do you have your goals? Do you have your plans? Yeah. So as individual members, our role, we have to also have long-term plans, and especially we can look into financial solutions. Yeah, because we're talking about economic justice.
we can look at financial solutions. Yeah, how to earn, and when you earn, what are you doing? Because some people you earn, you just spend, no savings, no investing. No savings, no investing, and you expect things to happen. We have to build social networks. Yeah, not miss an opportunity. Sometimes you have to grab opportunities, even in a very family setting. They want somebody to write minutes for something. Just volunteer. It is something. You are building yourself up. Yeah, don't miss the opportunities. And when they come, grab them. Yeah, collaboration helps, but you also have to learn to earn. You have to learn to earn. Some people say, sina kazi. So, sina kazi, unakaa tu. Una kazi, you have to do. Nowadays, we have got this social media. There are a lot of things you can learn, you can read, you can follow up things. Yeah? So before I conclude, I just want to insist how we have as members, because we're talking about leadership. You have to be a leader. You have to be a leader. And as a leader, you can push things, you can do things. And also, in gender justice, economic justice, all of this, they just don't come. You have to do something. You have to do something to ensure that these things happen. But some people, we are very, very, because some of us have got parents. There are people who are 30 years old and they're staying home. They are given fuel for their car. They don't have any problem. But that will not be what thing happen. And this shows how we are supposed to fly. As members, we have to fly. So TAWLA members are among very few privileged women in this country. Do we agree to that? We are privileged. So, because we are privileged, we have to use that privilege, not for ourselves, but also to help others. Yeah? And the changes we need to see through TAWLA has to begin with TAWLA members. Any change you want to see through TAWLA, equality and all this, we have to do it ourselves first. Each member has to have the knowledge and the vision of the organization and see how it is related to her vision, and then move towards the change we need. The organization has a role to empower members so as to move together towards the realization of the vision. And this session, for example, is one of them. Also, getting out of the box is one term which has to be taken seriously, to get out of the box. Because sometimes we are so limited in things, but we can get out of the box and grab big opportunities and jump with it. Think, here I come, success women share. Thank you. Usikilize mguu wangu, nimeshasahau kama mkuu. Jamani, another big round of applause to Dr. Helen. I think I should summarize after we get the second presentation from Dr. so as to save time. But we've been urged, all of us as TAWLA members, to take up our position. So when you get out of this session, you really to identify yourself, where do you belong in when it comes to leadership. Dr. Gavin Becker. Good morning, Doctor. We are very well, none of us is sick. Kuna mgonjwa jamani hapa leo wakati matibabu? Yupo? Asina is sick. So after this session, I think you can consult the doctor for free.
No, for free for the sake of this AGM. Dr. Tatoa huduma ya bure. Yamani, we are having Dr. Gavin Nathanael Kweka. This doctor technology one. Anasema he is a trained medical practitioner, specialist from Muhimbili University of Allied Science, MUHAS, the popular referral hospital. He is a certified non-communicable disease NCD trainer for Tanzania Commission for AIDS, TACAIDS. Dr. Kweka has over 10 years experience working in internal medicine and holds interest in public speaking on health affairs, particularly on stress management, mental challenges, and non-communicable diseases. He has been practicing at Muhimbili National Hospital as a resident in renal unit. Hey, how related is renal to stress? Jamani, mnajua renal ni nini eh? Sasa hebu ifikirie inaunganishwa na stress. And currently training as a nephrology fellow in MUHAS. In collaboration with President's Office Public Service Management, PCPSM, Dr. Kweka facilitates NCD and stress management workplace programs, awareness sessions to public and private institutions like ours, TAWLA. We are very grateful to have you, Doctor, and you're welcome. Retired Judge nimeomba kwa mkurugenzi itapita na mwenyekiti niongezee dakika 10 tu ili niokoe hiyo white tie I might say so chai imekula sana well at least leo tulisogeza tu chai alafu kuokoe sasa nishukuru kwa wanasheria kufikiri unamhitaji daktari pia angalau azungumzie afya yako na privilege kwa kweli na niwape hongera nimesikia mnayofanya ni mengi makubwa sasa kwa sababu ya muda nitajitahidi sana kwenda haraka lakini I'll give you highlights kama unataka zaidi nitaacha mawasiliano we'll go deeper wakati tuko hapa tunachit na mama huyu mama yangu ni mama hata nilimjukuu kabisa pale mwisho alisema achia akasema wakati kuna shida ya kiafya bado mkono na mguu usimami lakini bado akafanya presentation at which time unasema my afya begins best at which time kwa sababu mwisho wa siku hekalu ambalo amekuwa Mwenyezi Mungu alimiliki hilo na watu wameinvest energy kubwa sana unamwambia mimi nyumbani I should not become selfish kwa sababu mwisho wa siku chochote tunachokifanya kina affect mimi moja kwa moja lakini kuna watu ambao walicontribute wakati napita kwa shule ya msingi wa invest mimi wale nikisahau nikapotea nitakuwa selfish mwenyekiti moderator madam anasema tuendelee kumuita retired amesema yani the simplest statement alosema
ni kujitahidi moja, lakini pili tusiache kuita retired kwa sababu anafikiri ameshafanya mchango wake mkubwa tu. Mimi ni daktari kitabibu, pale amezungumza kuhusu figo inaingiaje. Mimi nilifanya utafiti ulifanya kwa daktari bingwa ni msongo wa mawazo kwa wagonjwa wanaochuja figo Tanzania. Then I came to realize kuna sababu zinazosababisha stress. Kutoka magonjwa ni final product. Lakini here we go. Sasa hivi nikitoka hapa nitapita Muhimbili kuangalia juniors wamefanya nini kwenye wodi yangu. Nikifika pale wodini, I have 15, 32, 67, 72-year-old ladies, myself, ambao their figo zime shut down in next 72 hours. Kama hawatachujwa, they will die. You can understand the way fund kumchuja mtu mmoja in a month is 4 million. For the rest of your life, everyone's will done 4 million. Kwa familia pale zinasilia na msaada pia. It's a stress to the family, to everyone. Mimi nataka nyie kama wanasheria mwenyewe, as we strive kupambania watu, afya yako unaipambania sana ngapi? Mwisho wa siku ndio tunasema sio kama kuipata. Au mwisho wa siku tunatakiwa tujue at which time afya yetu ni namba 1. Sasa namba 8 duniani kwa wanaojiua ni lawyers. Namba 8, namba 1 kwa wanaojiua ni doctors. There is no sikiliza, hakuna na usitoke kutokea na siku moja. Hakuna uhusiano wote kati ya elimu na stress. Na the more you are educated, the more you are at risk. Sikiliza, I have here the numbers. Number 1 is medical doctors, dentistry, police officers. Yes, I will show you the data. They are there. Stress hapa. I wish judge. Listen, because of interest of time, medical doctors, number 2, your highest in suicide rates. Medical doctors, dentists, police officers, veterinarians, financial services, real estate, electricians, lawyers. Top 10. New York State Supreme Court judge dies by suicide. I want you to understand afya binadamu ana 4 components za afya. These studies, mazoezi. Sasa hivi kuna mwamko sana mazoezi, but actually kuna mwamko wa mazoezi lakini hakuna mabadiliko ya tabia. Kwa hiyo alisema kama very simple. Watu wanaenda marathon, wanakimbia, anakimbia tu. Anaposti status, akimaliza kuposti, wanakutana huko, wanaunganisha meza, wanalema. They have an idea of mazoezi, but hawajabadilika tabia. That's number 1. Kwa hiyo mazoezi tunazungumza, you don't need to show yourself to post status. We are speaking mazoezi kwa preschool. Wanafanya jamii ya kiasi ya upanga, mama bibi mtoto anatembea alongside the road, they are walking like this. This is called brisk walk. Brisk walk inaonyesha kufanya 3 times a week, dakika 45 for the rest of your life. Kisukari utasikia kwa watu wengine na sukari unless it is genetic. Anashinda gym atapata benefit ya kuwa na 6 packs, lakini kwenye afya you all be the same. Sawa? Lakini kula kwa adabu. Hata kama ukashinda gym, kama ukienda kwenye buffet unabeba mpaka pilipili, inazimekana. Hiyo ni nguzo ya pili. Nguzo ya 3 ni kupunguza msongo wa mawazo. Sasa kuna vitu kwenye msongo wa mawazo vinataka wanakupigia. Nina mfano hapa, askari polisi ajinyonga baada ya mchepuko wake kuchepuka. Hiyo ndio wanakupigia. Yaani mfano, mimi ni Mchaga, nimeoa Mchaga
mapenzi yetu yanahusu kama bado, sio? Najichanganya, naenda kudeti wataka. Nakurugiwa mambo na pikwa. Alafu nasikia kuna mchepuko naye na mtu mwingine. Alafu najinyonga. Ile ndio wanakufanya kwa nini? Kwa hiyo kuna msongo wa mawazo you cannot avoid, lakini kuna mingine ya kuitakia. Then kuna kunywa maji. It's simple as water. Lakini you need quantity. Some maji is like lubricant when you make. I'll show you quantity depending on your weight. Kama Mungu akikuruhusu muda. Sasa kwenye mental health, depression accounts for 41 almost %. And with depression is embedded with anxiety. Mungu utafiti kwa mawazo kwa wagonjwa wanahusisha anxiety and depression. The worst type of depression ni ile depression ambayo mtu anasuta that she is okay. Now it's okay. That is functional depression. Someone is laughing, someone is eating so much. Imekuta mtu and people thought kwamba alikuwa ni kuna Mr. America alivusha broadcasting. And yes, people thought kwamba because she was a lawyer, people thought that the majority, people thought that ameuawa. Actually baada mama akasema no way, huyu aliwaga chumbani. Inamla na anatumia medication. So na bahati mbaya wengi amuelewi functional depression and personality zina mata sana. Nilipata muda kueleza personality ni somo letu na tunafundisha hizi Tanzania nzima. But personality ina power sana. For example, there are people called some they are extra talkative people. 2 weeks before anafanya chochote kibaya cha kuzuru huwa anashanga. A person talk akifika koti anapiga story kwa zero news. Na hiyo ghafla unashangaa ndio wataka. Sisi kitaalamu ya depression is something called sasa tumezungumza hizi is the highest response issues na mental illness. Kwa sababu kuna watu wanapenda vitu vitokee. Mimi nafahamu famasia. Very cute lady akiingia hapa, some of you will admire, anavuta bangi, yani cha Arusha, anakiagiza Arusha kabisa. So, na alcohol abuse. Huyu ni Tanzania aliyejiua. Huyu ni ana kila kitu. Maana sisi amejiua juzi. South Africa. So, a good family, everything. Kuwa na kila kitu haikuondoi kwenye na bahati mbaya people think that religion can assist you. You are wrong. Kwa sababu bahati mbaya kwenye dini zote hizi mbili kubwa tunafundishwa kukariri zaidi. Unaenda Yesu, unaenda Kristo, mistari ya Biblia. Ukisoma Biblia, unafahamu kwenye mtawa kanisa Katoliki alivirusha kujando. If you follow news alijiua. Polisi walikuja kuona kuna mistake akajiua. Listen. Nani Kristo anisaidie kama na Biblia kwenye simu anisomewa Efeso 4:26. Nisomee tu. Hata Google itatokea. Nisomewa Efeso 4:26. Kuna aliyepata kwa mkono quick. Kama unaonyesha 4:26. Nisomee. Asante. Kwa hiyo Bwana sio issue kwamba usitendeza mchanganyiko. Asante. Yaani
hakusababishia umesababishia more than 24 hours. Ukikaa nayo it hits you. Sasa yani people don't understand. Well, ni issue ukija kwenye causes triggers za msongo wa mawazo, kikubwa ni kazi. 44% ya msongo wa mawazo unaipata kazini. Na ndio maana kuna watu wanachukua ya siku 7. I tell you, anafanya siku 7 bado anaendeleaje? You give her 1 year. Kwa sababu anaishi maisha ya pembe tatu, tutamshauri. Kwa hiyo vitu vinavyosababisha msongo wa mawazo, kazi, familia na ni mapenzi, ni samani. Alafu afya. Leo hii tunaona vitu vya ukimwi. How would you take it? Alafu na unrealistic expectation. Unrealistic expectation. People think pamoja na yeye. Auza vitu kwa anakufunga mshahara. Mimi nisema na if I do this, I do it sasa. Na shule naipata kwake leo. Leo unrealistic expectation. Jaji akienda kwenye kikao cha harusi, wanamtia ndani kwanza na wanamalimente. Wanaanza jamani, samahani, tunaomba grade ya mheshimiwa jaji. Kwa hiyo jaji hapo tunashaka au kusema anachangia shule ngapi? Anataka mimi na familia yangu tunachangia 500. Lakini anajua salary slip na mama. Kingine nimesema maisha ya workload is 44%. Na vitu people don't understand. The more a little stress is greater to our life. And stress kwa sababu kuolewa nitaolewa. What's kadeka. This little stress is okay. It's help to control. Lakini the problem is if you think at this level, when you go to burnout, you are done. You need meditation. Sasa watu ambao they are aiming at achieving very negative. Watu ambao wanataka kuachieve kwenye maisha. Na hormone ambayo inatuletea shida inaitwa cortisol. You want to know how to sweat? Don't need energy. Ndio kujitafua. Ingia mwenzio unaingia wewe. Unafuata. Kuna hali yako unaisikia. That is cortisol. Is Mungu kitu pamoja na kadhaa. Kwa sababu sifa kikia tutakapokimbia is cortisol. Ile cortisol watu ambao wanao hii ndio ambao wanakuwa ukiwa na stress ile na bahati mbaya inashusha sana kinga. Unakuta mtu alikuwa anapata sukari na 60 anapata mwingine. Cortisol shusha kinga sana. Sasa ina dalili. Kwa sababu hii hormone ya adrenaline rush na muda wote una present kama physical symptoms. Wewe unaenda hospitali, unaumwa chest pain. Unaenda hata unafanya vipimo, echo, anakwambia kitu no. Unasema au daktari wanasingua. Unaenda hivi. Wewe unafanya echo, unaambia you okay. You start showing to the doctors. Kwa sababu unapewa symptoms za kawaida. Then kisha kwenye physical inahamia behavior. Unakula sana au kidogo. Ikifika saa 9 usingizi unakitika. Chochote kama mavyaguzi. This is sign. Then kisha kama behavior. Ukiona pia unafanya overshot, unaona dakika kwa vyombo. Ukila siku vyombo. Sign unasonga mawazo. Alafu behavior wise sometimes unakuwa unavalia. Mtoto anaangusha klasi na kupiga kofi kama umemfanyia babake. Sign you have a lot to release. Because of that, lakini kikubwa basi tunaweza kupasimama kama una shida ya msongo wa mawazo ni memory. Na inayokuwa affected is short memory. So kumbuka wanapokuwa wanafanya ile ambao umetoka sana kwa nyumbani. Umefika ofisini, you are asking yourself umefunga baba. Ama ni ile sasa hizi umeona funga. Then ukiona mtu
Sasa mama ambaye anataka kujiua anaondoka. Watoto anasema ngoja tuonyeshe siku kwanza watoto. So mimi nachosema you have to balance your muda, lakini kitu kinachofanya kusoma basi sio akili darasani. Emotional intelligence. Emotional intelligence ndio inakuasisi kwenye kupambana na msongo wa mawazo. When I was in Form 4, familia yetu mmoja amesoma sana. Anatembea sana. Mimi when I was in Form 4, ndio nimeambiwa baba yangu ndio mkubwa kwenye ukoo. That person was yule anani ya hiyo mabasi ya emotional intelligence ndio inayokusaidia kupambana na msongo wa mawazo, and not IQ. Being a child, being a lawyer, being a doctor doesn't assist you kusoma msongo wa mawazo. Sasa unaipataje emotional intelligence? To show you his words, Februari kwa mwaka huu watu wamejua watashindana. Itaone. Nikakwambia unajua adaiwa kumuua mkewe akimtuhumu ili Aprili 2 kumwambukiza magonjwa ya zinaa. So msongo wa mawazo ukifika level fulani, polisi aliua bila sababu ya kukosa mtoto. Aliua baada ya viroba vyake kukamatwa. Mume au mke kisha dai kujiua kwa kujinyonga kuchepuka. Nataka tuonyeshe hata vikoba vinaua. Mke aliua ile kujinyonga kwa kujinyonga. Nyumba yako inauzwa, mke aliua kwa kushindwa kurejesha pesa za mkopo. Muuguzi alinyonga alikufa. It doesn't matter wewe ni daktari alinyonga kutumia shuka kesi bubu Morogoro. We have daktari. If I want to keep myself, it's easiest route. Kwa sababu mimi nitaka kujua ampeleke kwa hospitali. Sababu najua kwa wakati Yesu alijichoma. Sasa imagine daktari wa Nairobi alijichoma dawa kwanza ya kujirasa, afu akajichoma dawa. Huyu muuguzi yule anaitwa huyu mtaita. Yeye angalia alijichoma kwanza sindano ya maumivu ndio akajua. Na ni Arusha. It doesn't matter level yako ya elimu. Mimi nataka muelewe how do you achieve kuwa na emotional intelligence. Mwasaidia wadogo zetu na watoto wetu wao na emotional intelligence na tukiassist. Tumeipoteza hiyo kwa sababu sasa hivi hata mashule yetu hayatoi hizo skills. Hata kama jana unayaona shule that they don't provide emotional intelligence. Kwa hiyo mimi ndio wapi mfano. IQ ina range kutoka 70 mpaka 130. Yoyote anayekuwa na IQ below 70 yeye huwa anaitwa kirasa. Yoyote mwenye IQ above 130 yeye ni gifted. Maanishi kuwa na IQ below 70 unakuwa ufanikiwa kwenye maisha. Utakuwa famous kwenye biashara. Lakini tunazungumzia IQ ya darasani. Sasa ndio IQ kubwa duniani. Lakini ulicheki emotional intelligence yake iko tu low kwa sababu anajiuliza kwa nini huyu. Unajua kitu anatatizo bado anatumia IQ. Maana yake anataka kusolve IQ. There are some stuff are not solved by IQ. You need emotional intelligence. Emotional intelligence inakupa ujue wakati gani ukaikike. Nani mjibu ukiongea na mtu mmoja inaitwa kuzuka. Sawa? Yaani hiyo yote unapata kwenye emotional intelligence. Sasa emotional intelligence inakupa uwezo ability to understand yourself and other people emotion. Mfano kuna mchana mmoja anaitwa Karibu utaonyesha hapa. Amemfumania mke wake akakata uume wake. Which is good. Now, baby, who you not interested in what they did, and you are the needs of the world. So I want you to understand. Huyu Karibu lazima tuachane tuachie mapenzi wa mamlaka. Emotional intelligence interpret emotions za kwa emotions. Inapatikana kwa kuzaliwa, malezi na mazingira.
only, hakuna darasa. Sasa duniani kuna watu wa namna mbili, kuna introverts na extroverts. Sasa introvert people ni watu ambao wakipata shida it's hard to know them, kwa sababu they always quiet. Extrovert people ni watu ambao unajua watu ambao friji haijalishi. Ndio kipa siri kutoka, sawa? Wenzangu mpo? Hapa nataka kuonyesha sina muda tu, lakini the personality na emotional intelligence ndio zinakuassist kwenye kupambana na msongo wa mawazo. Sasa kwenye personality na taswira mbili haraka haraka. Ya kwanza inaitwa sanguine. Sanguine ni waongeaji sana. Phlegmatic ni wakimya sana. Melancholic ni watu ambao waweza kwenye maisha. Na disciplined. Alafu choleric ni watu organized. Ukitaka kujua profile hii jana tunaondoa ni pale ambapo for example sanguine ameona na choleric. Sasa mimi ni 80% sanguine, ni wangu ni 80% choleric. Choleric ni type of people ambaye anajua mwezi wa sita atafanya nini, amepanga, hawezi kutoka chumbani kwake mpaka chumba, hawezi kupika mpaka sanguine ni the opposite. Sanguine haieleweki kwa nini kwenye nyumba tunapata basi. Sasa nielewe. Masabu zangu mnaelewa? Shati ndio wangu kalipanga chini. Mimi nataka niendelee kwenye utana. Wazi na mkanga. Hapo unafanya jambo. Unamrudishia jambo. Sasa hawa hizi personality zinapawa sana sasa emotional intelligence inakupa ability ya kuvaa viatu sio. Umefumania muda gani uliatimia? Umekutana na message inasema baby, asante kwa mzigo uliotumia. Si text message inatumaini hauja umekaribia kufanya isimu ya mjao. Ukutana na message. After unataka muomana na fikiri umeweka programu ya kutoa sura. Unafukuta. Unaanza mara yako. Unaenda unafisha watoto sumu. Na wewe mwenyewe unajiondoa. Umekosa emotional kwa sababu wewe sio wa kwanza. Kwa hiyo, okay. Wakristo nisaidieni kwa Waislamu mtakatifu kwa sababu siku YouTube tu. Najua kuna mifano. Ukisoma kwenye Biblia, Daudi alikuwa anamchezea Mungu mpaka nguo zikavuka, alichepuka. Si ndio? Sema kwa mama wako hapo. Yaani. Wewe sasa because of time to Mungu awasaidie. Emotional intelligence is like driving a car. Zile side nyingine zinakuonyesha uendeshe wenzio wanaendesha magari. Emotional intelligence gives a picture to deal with the other issue. Sasa ni waombe kitu kimoja because of time. Yes. Tukuze haina mic hapa. Au niongee bila mic unasikia? Unasikia bila mic? Okay. Sasa mnaona huyu binti. Napata 40-50 atapewa emotional. Atakusikia kwenye masomo. There is an added value ya kwamba mantilia. Sasa hivi tunalea hiki kizazi. Baba yuko kwenye Telegram, message zinajikuta. Mama yuko kwenye programu ya mikoba. These are the kids. We want them to be husband and wife later. Na watu wa maana ndio wako kwenye kajua. Sasa matokeo yake anapokuwa shida ya maisha, hajui kuuse emotional intelligence. Mtoto anataka kujinyonga baada ya kutwa na malumbano mapenzi. Sisi wote walikuwa na mpango kwenye mafaili madaktari yetu kwa watoto. Lakini kile ourselves. Kwa sababu hiyo ndio emotional intelligence ambayo watu watoto, mtoto, dereva basi akiwa ndani sisi tunataka. Mtoto anakuwa power practice. Mimi nataka kuelewe vile tutakuwa na siku ya kidogo time. Nataka kuelewe cha kwanza. How are you prepared? Issue I enjoy good IQ, biggest one, but inatoa vile
from somewhere. Ambao watoto wetu sasa hawa magari ya njano hawapati. Unapata mtoto, angalia, mwanafunzi wakati mchakato anapiga msumari kwa shule kwa sababu anaibana. Kwa mara tatu shule hapa. Kuna mtoto anakataliwa kwa mapenzi na mtoto anatakiwa kuilinda na muua mzee wa kike. Kwa hiyo sana ni ila anasaidia. Akakuta message akamua. Mimi mpaka nimekuwa hapa nimeona kama pasi. Kuna sehemu nilitoka sana. Sijamaliza kufungua mdomo na mdomo mfupi. Nitokosa. Sijamaliza kusema na mdomo mfupi. Wewe chanya. Kimi kwa sababu nimefundishwa kwa kaida sehemu maisha. Angalia, tumemjuli mtoto Veronica Tadeo amedaiwa kujinyoga baada ya kupimwa na kukuta na maambukizi. Na rais kizazi cha namna gani na Kiingereza huyu mpaka analeta kasini ana samani ngapi kwa sasa? Samani mimi nataka uelewe tunavyolea watoto wetu na kuwa personality zetu zina mchango sana. Sasa personality ni kitu ambacho tunazaliwa nacho, lakini kuna vitu vinashape personality. For example, wewe ni sabuni, wewe ni mpongeaji, uko kwenye harusi. Masabuni kitabu kwa vizuri ni wale ambao kipigwa kwaito huwa wanatokaga. Sasa sabuni wale nimekuwa ndio suka sawa. Unaona tunakukuta hapo. Lakini kile kushoto kuna kulia. Kwa anabakia ndani suka. Personality inakuwa shaped also na past experience including reading. So because of time, lakini nataka niwaonyeshe kitu. Soma mawazo. To understand afya yako pia ni sehemu. Sasa you must change your behavior. Leo nikitaka nikwambie kesho ili uepuke na kisukari sio kuja kwa mgonjwa wako, ninaomba uache kula vibaya. Kula kwenye chai usipokuwa kila kitu. But remember, behavior sio switch. Si badilishi kama switch. It's a process. Kwa hiyo kumwandikia mtoto usikojole hapa, akumfanya usikojole. Kumwandikia mtu usimwandikie kukaa hapa. Kwa sababu being famous kuwa na education level doesn't take. Huyu si mnafaa. Anafanyaje? Huyu sana mtoto wa kwanza. Anaitwa nani? Anafanyaje? Basi behavior. Watoto wanakopi sio? Wanakopi watu wengine. Ni hapo tu. Ukiona mtoto amefanya hivi kuna sehemu ameona. Behavior ni kopi. Kwa sababu behavior ni wakati unaona msomi ana show. Education haina uhusiano na ile part. Kwa hiyo ndio kwa behavior unapokuwa mtu kona ushirika. Mimi kuelewa yeye apate bila kujali because of time. Lakini mimi naomba haya naanzia. Najua wewe kucheck time. Nataka niwape kimoja cha haraka hapa cha dakika chache ili muelewe because of time. Sina muda sana. Mimi nataka kitu kimoja muelewe. This one. Mapenzi. Niliwaambia mapenzi na afya ni chanzo kikubwa sana cha msongo wa mawazo. Unaona hii nyumba hii? Ili uwe na hii nyumba, amen, Mungu akusaidie, ila kuishi kwenye hii nyumba unahitaji afya. Mimi na watu na watibu boga wako kwenye wheelchair wamebadilishana vyumba na wadada wa kazi. Kwa sababu if you have wheelchair huwezi kupanda hapa. Nataka uijali afya yako by all cost kwa sababu mtaji wa kwanza ni afya yako. Mapenzi yanaweza kutumbukiza kwenye shida. Afya inaweza kutumbukiza kwenye shida.
na vitu vingine nataka muelewe kwenye haya mambo. Hata kama hujaweka kwenye bango, mapenzi yana power sana. Au wao kwa tuhuma za kumpa ujauzito mke wa mtu. Mimi nataka muelewe, mfanyakazi wa TANESCO anashikiliwa na polisi baada ya kumkata mkewe kwa kiganja cha mkono. Mimi nataka muelewe stress level to the society, kwa sababu mapenzi pia yana ujinga. Mapenzi yana ujinga sana, mnatakiwa kuelewa. Mapenzi yana nini? Yana ujinga. Ndio kuelewa mapenzi yana nini? Yana ujinga. Yaani umesikia? Yana ujinga sana. Ajiua kisa kanyimwa tendo la ndoa. Ajiua kisa ribakulu imefungwa. Sasa mimi kwa sababu nimeambiwa muda umeisha, nataka niwaonyeshe cha mwisho sana ambacho naomba msifanye. Msifanye. Pombe narudia. Unene kupindukia ni hatari sana kwenye maisha yetu. Wanawake mlioko hapa, wadada mlioko hapa, Biblia si kwa upande wa Kristo inasema hivi: asali pamoja na kwamba ni nzuri sana, kiasi ni important. Ukizidisha unatapika. So mimi nawainform, afya ndio mtaji namba moja, ni chanzo kikubwa sana cha stress. Unavyoenda kula vitu vitamu vyote vina madhara. You should understand, unapoenda kwenye buffet usibebe kila kitu mpaka pilipili. Na waomba, kwa sababu kitakapokuja kisukari na pressure, saratani ndio utaelewa umuhimu wa afya yako na kujali. Mimi nataka muelewe, pamoja na kwamba tunahitaji hivi vitu, lakini afya ndio tuwe kiasi ndio kila kitu. Sasa nikuombe, kwa sababu ni interest of time, chukua tape measure ya fundi jizungushie kwenye kiuno chako kwa sentimita. Mwanamke ikizidi sentimita 80 kwenye mzunguko wa kiuno chako, in next 5 years your blood pressure will be normal. So na kwenye kitovu hapa hata usiende mbali hapa, measure ya fundi ya shilingi 500. Sentimita zinazotakiwa kwa mwanamke, ukianza kufika sentimita 88 you are in trouble. Kuna kipindi DSTV kinaitwa 600 LB. Tunapokula usibebe chapati zote, kwa sababu mwisho wa siku vitu hivi vinaenda kujikusanya kwenye tumbo lako na ndio unene kupindukia. Mimi naomba as I'm finishing, kwa sababu ya muda, nataka msiwe na hichi kitu. Hata watoto wetu wanapata kisukari sana kwa sababu ya maisha tunayoishi. Mimi naomba yafuatayo: moja, msiishi maisha ya pembe tatu. Sukari ya siku isizidishe, mwanaume uliokuwa naye kwenye maisha asizidishe vijiko 9 vya sukari vidogo, mwanamke usizidishe vijiko 6. Soda moja ndio vijiko 12 vya sukari. Ukinywa soda moja leo, umekula sukari yako ya leo na umekopa ya nini? Ya kesho. Mimi sikuzui kunywa soda, kunywa hata 10. Kama jioni kuna kitu unafanya, punguza yale mafuta ili baadaye usipate stress. Sukari na chumvi ndio vinavyotuua kwenye maisha yetu, vinatuondoa maisha. Lakini kitu kingine cha muhimu is finalizing ni maisha ya pembe tatu. Maji ya kunywa of course ya mwisho niliwaambia kama nguzo ya mwisho. Mkojo unatakiwa kuwa mweupe sana wala deep yellow. Maji ya kunywa tunakunywa kwa kilo. You can take an snapshot. Tawachia notes. So your kilo zako should be related aswa na in 24 hours na kiwango chako cha maji unachokunywa. Lakini cha mwisho unachoacha nacho kabisa ni saratani mbili ambazo zinawaua nyie. Saratani ya shingo ya kizazi na saratani ya matiti. Naomba sana. Dr. Lodi wanacheki matiti bure, shingo ya kizazi bure. Nendeni pale mkacheki. Itikilizi, umalaya wa wanaume ndio chanzo cha saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake. So mimi nikitembea na wanawake 10, ninawapa hiyo kirusi kinaitwa HPV. Mwanamke akishafika 45 anapata saratani ya shingo ya kizazi. Na mabinti zenu ambao wako mabikira chini ya 14 years akachome chanjo ya saratani ya shingo ya kizazi. Lakini kingine cha mwisho, magonjwa mengi, figo, saratani, yote vinasababishwa na sitaki kuonyesha picha sana, naenda kwenye chai. Lakini nachowaomba katika vitu ambavyo naomba msifanye ni maisha ya pembe tatu. Haya hapa. Problem shared is problem half solved. So ukitoka
Kanisani au msikitini na nyumbani, haya maisha yote yana unafiki. I'm sorry to say so. Ukiwa kwenye kijumuiya, ni kitumishi sijabu na jumuiya jana unafiki, sawa? Huwezi kushare hapa when you are in trouble. Kwa sababu problem shared is problem unsolved. Mimi lakini cha mwisho nimesema mwisho zaidi ya mara 4 ya wana sheria maisha ni haya. Na njia mimi na watu nina watu wana USB account, they cannot swallow. Mimi nilikuwa kwa medical school na nilipata neema kwa kusafisha nchi. Nimeshafikia Dubai na mheshimiwa mmoja sote tuji au lume. Ana kisukari, ana presha, amekatwa mguu, amewekewa figo ya mtu mwingine. Tumeanza kula wasema kwa kusema mheshimiwa na chakula. Amebelewa mtu mtama kwa USD account ndio tunasoma bilioni. Sikiliza, ukipata kuu nani mimi nimeambiwa tayari kabisa, nataka nimalizie na hichi cha mwisho kabisa, learn to say no in life. Lakini cha mwisho, pesa sio kila kitu kwenye maisha, lakini kuna vitu viwili na waachia vya mwisho. Hichi hapa, hichi hapa. Cha mwisho ni hichi hapa, sasa tuachie. Hii hapa. 4 A's za kupambana na msongo wa mawazo. A ya kwanza avoid, A ya pili alter, ya tatu adapt, ya 4 accept. Avoid na kuzungumzia tu avoid. Avoid kukaa na watu kwenye maisha yako wanakutia stress. Kuna watu kwenye maisha ukikaa naye karibu tu ni stress. Kama shosti yako, shosti inafikiria kwenye mtandao baada ya post status ni post post. Shosti haifanikiwi, yenye kupia kama moyo. Watu wanaangalia avoid. Cha mwisho kabisa uwe na kitu kinaitwa priority matrix. Ujue muda gani unafanya kitu na neno kupata
labda hello. 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 Is our doctor in the right profession or not? Mimi nasema hayupo. Huyu daktari alipaswa kuwa mwanasiasa. Yeah, asante sana doctor. Asante sana Helen. Time is against us. We are almost tumeshachukua muda wa chai. Lakini tumi nalotoka nalo hapa kabla tujanipa direction ni kwamba akili za kuambiwa ukiambiwa kula bata na unaambiwa mbili tu, hata hiyo mbili uwe mwangalifu. Sasa mimi nadhani tumalize discussion ama tuende kwenye chai alafu turejee, lakini tumeshakula muda. Secretariat. Yes. So can we have a 10 minutes tea and then come back at 12:30? Jamani, tuendeni kwenye chai kwa dakika 10, 5:30 tumerejea, tufanye discussion, tuokoe muda ambao tumeshauharibu. Asanteni. Chai dakika 10.
Petro. Aine. Petro go.
No. Yeah. Mira, fungua kila siku. Jumamosi, Jumapili.
Karibu. Yako poa. Unaendeleaje? Umepona? Ilikuwa ni malaria tu. Unalala na neti. Nilisahau juzi, nimetoka mpilani usiku. Pole. Nimechoka, nimefungwa, sielewi. Yes, already. Hapana. Yes. Itaitawasha.
Hazifanyi kazi. Jamani, can we resume business of the day? We are late. Naomba tuanze jamani. Tumechelewa sana. We had planned kama tunamaliza saa 7, but it doesn't look like. Hello. May I have your attention, please? Wanachama, naomba tusikilizane. Naomba tusikilizane jamani. Tuko nje ya muda. Let us resume the business of the day. Hello. Jamani, we are lawyers. Order. Dr. Ukwa, Helen, Dr. Bisimba. Jamani, tuko nje ya muda sana. Na business ya mkutano wetu ndio inatakiwa kuanza rasmi. So I'll go straight. Tuna maswali mangapi jamani? Sitatoa summary kwa sababu nadhani wameeleweka. We'll have 10 minutes ya discussion. Dr. Helen na Dr. Kweka, naomba mje mbele. Yeah. Jamani, kuna observation yoyote, kuna concern, kuna questions, kuna opinion? Na uelekeze kwa presenter ambaye unadhani anaweza address issue yako. Jamani, tunaomba maswali, maoni, mapendekezo kutokana na presentation zetu. Nimesema sitatoa summary. One, for reasons kwamba naona ilikuwa inaeleweka. Haina sababu ya ku recap. But two, for the sake of time, tupate some few opinions or advice or life experience maybe. Dokta, labda nianze mimi, nitaleta hamasa. Dokta, mimi leo nimechelewa kidogo, nimefika hapa saa 2 kasorobo. Nilikuwa nimeshika funguo za gari mkononi bado nazitafuta. Naomba niambiwe hii ni nini? Lakini dokta, kwa kipindi cha almost miaka 2 sasa, nikiwa na miaka 58 mpaka 60, nakuwa kabisa nimekaa najua nataka kwenda kuchukua kitu fulani juu. Nikifika juu sijui nataka kuchukua nini. Amsiki? Jamani, kuna kelele sana hapo nyuma. Nimesema tutakuwa na muda mfupi wa 10 minutes tu. Mnanisikia? Kuweza kuaddress concerns ama opinions ama kushare maybe an experience kutokana na haya ambayo yamekuwa presented. Kwa hiyo nikasema kwa sababu naona mko kimya, basi mimi nimuulize daktari na matatizo mawili makubwa. Nimesema leo asubuhi nimeshika funguo za gari mkononi, lakini bado nikawa nazitafuta. Ni nini?
Pili, nikasema ninakatabia sasa hivi. Nasema labda nitapanda juu nikachukue kitu. Nikifika juu sikumbuki nataka kuchukua nini. Dokta, tatizo hilo ni nini? Lakini sina stress. Jamani tunyamaze tafadhali. Joseph, mwambie kule nje wanyamaze. Memory ina kwanza kila mtu anabidi atrain kusharpen memory. As you age, memory ina loss. Kama unavyosema mkono, uso wako na brain matter, sehemu kubwa ya ubongo inazeka pia. So you should sharpen to train memory yako. Kutoa kwa stress na kitu kama hicho. Kubwa ni sharpen. How do you sharpen your memory? Nimekuwa na tabia sijui ujugu kwa binadamu ndio unapouacha ile law of use and misuse. Nimekuwa katende siku hizi namba za simu, poteza simu, poteza namba. I my boss said yuko wizara ya afya. Alikuwa na memorize namba za simu za watu. Alafu I was like, how is it possible? It is possible except wewe ulizoesha. Toa namba kichwa siku 7 ya weka siku 7 kuna mbili tunazia anapiga kichwa extension za English kichwani. That is how you sharpen your memory. Siku Google imetuharibu. As we grow old. Hilo la kwanza. La pili, kuna tabia kubwa ambayo sitaki kuamua kwa biashara za watu. Za watu kudepend sana kwa supplement thinking that they solve. Nirudie. Mwili wa binadamu ni kama gate. Na ndio maana watu wanafanya supplement toxicity. Kuna supplement tunaziruhusu zisiwe kirahisi kutoka. Mfano, folic acid in pregnancy inaruhusiwa kwa sababu demand ya mwili ni kubwa ya mtoto na mama, ndio maana tunaweza kidogo. Lakini siku hizi mtu kidogo tukalisha hata haja kama menopause anaweza kukalisha. Lazima kuwe na ujue kuna na hizi zina retrieve memory. Ukila well balanced diet ina retrieve memory. Mazoezi ina retrieve memory. Usikimbilie kila kitu Google. Sometimes sharpen your memory. Sharpen your memory. But as we grow older we tend to forget. Ukisha cross 65 years old, unaona amenimpress sana na very nice age ya kuhusu hapo. But I'm serious. Amina. So nataka kwanza vyakula vinavyotuongezea memory. Haki ya Mungu nenda sehemu yote unajua kwa mboga na matunda. Chips, kuku, chips nini retrieve memory. Kwa hiyo kutoa swala la stress, of course kuna hizo, lakini aging kama mama anapokuwa na nywele nyeupe, ndio hivyo na memory inapotea. So kuna vidonge kama ilikuwa tu extreme, unasahau mpaka jina la mume, jina la watoto, then hapo unabidi tukupe dawa, kuna dawa za retrieve those memories. Sipo. Lakini cha msingi kwanza well balanced diet at your age, calcium level ina play part kwenye that's why we advise women akifika menopause anza kutumia vidonge supplements za calcium ili silete hizo memory issue. Kwa hiyo as you grow older, sharpen your memory. Yaani sio kila saa na basi kujisha. Ulikosea mara kwanza pili inatoa tu mfano wa basi. Lakini sio kwamba ni stress ya 100%. Jamani, we are almost left with 5 minutes kabla tujarudi kwenye business of the day. Naona pale Zainab utakuwa wa pili na unaelekeza concern yako au recommendation yako kwa presenter ambaye unamhitaji. Karibu Vicky. Online will give you one chance. Kuna mtu online naye ana concern.
Ni namna gani naweza nikasaidia yule mgonjwa ambaye au yaani ni kitu gani ninachoweza kufanya nisipate ufanisi. Maybe as a follow-up question then, is panic attack ugonjwa? Yeah. Jamani, mkono mwingine? Zainab, sorry, all the way from Morogoro. Mheshimiwa amezungumzia mimi nasema ndugu wapenzi, wapendwa waheshimiwa, wanasheria wenzangu pamoja na wageni waalikwa. Usisogelee sana. Mbona mimi wananisikia? Mkeni kwa kweli naona kwamba hatuoni kama sisi wenyewe hapa we are infringing, we are inflicting among ourselves economic violence. Sisi kama hiyo tunaona. Kwa maelezo kwa dada pia dada Helen, nimeshaona kabisa tunajizalishia wenyewe economic violence katika sisi humu ndani humu. Mimi nimeiona, si kama nyameiona. Sasa nimeona vipi? Kutokana na lecture ya dada pale. Hii economic violence tunajizalishia wenyewe ndani kwa kuchelewa kufika. Kwa sababu time is money. Kwa jamani. Kiasi gani hapa kama tungefanya kazi kwamba tuliokaa hapa. Kwa tunawahi kwa huko kwa waheshimiwa majaji, tunawahi appoint president. Lakini hatuwahi vikao vyetu. Economic violence, psychological violence. Tunajiuliza wenyewe kwa wenyewe. How would we leaders? How would we be leaders? That is just a comment. Jamani, mafuki haya yaende na kujirekebisha. Nitachukua mkono miwili ya mwisho. Nyuma yako Eleanor, alafu Eleanor. Muda sio rafiki, tumeanza late. Jitambulishe tafadhali, you look like a young TAWLA member. Unaitwa nani? Suggestion yako? Do you think it's fine or we have an issue there? Asante. Eleonora. Eleanor. Good morning, everybody. My name is Eleanor, and I'm the managing partner from Affiliate Associates and Consultancy. Thank you all presenters for our presentation and knowledge that you've instilled to us this morning. My question goes to Dr. Kar. I realized when you were presenting that I actually be surrounded by a lot of people who go through depression based on what you have said. And I want to be able to help these people who are around. What are some of the best ways that I can help them so that they can realize they are probably going through something and it is something that they can come out of? Because a lot of times when I reach out and I speak to them, they have already shut out. So they're shutting me out and I get really disappointed because I'm trying to reach out
this person does not want me to get access to her, to him. How do I move forward? Asante Elena, did you go through depression yourself? No. Okay. Mkono wa mwisho, Ceci. Good morning, everyone. My name is Cecilia Say. I am the National Technical Coordinator for Women in Developing Africa. I have a question for Dr. Kweka. There's a saying of a misery loves company. Now, when you are in misery, can you repeat that? Taratibu tupate misery. Loves company. So when you're miserable, you also associate with people who are miserable. My question to you, how do you know what are the symptoms so that maybe I know what I should avoid as dinner? Or more positive and upbeat and, you know, influencing positive behavior. Then that's what I want to talk about. Jamani, with that one tunamaliza tupate responses. Online habari. Yep, hello. Yoni. Tuendelee. Asante kwa maswali na comments. Mimi kama alikuwa comments zaidi. Nilikuwa napenda kukubaliana na dada alikuwa nyingi. Ni kweli katika presentation yangu kama watawapa mate nimeandika, kuna mali nazungumzia jinsi ambavyo tunaweza kufanya vitu vingi sana kama tutakuwa tunajiongeza. Na kimoja cha kujiongeza ni kuomba. Mbona nimeshakuwa mkurugenzi mimi. Mtu anakuja kwenye interview amechelewa. Kweli unamsikilizaji. Unaweza ukamsikia akakueleza kwa sababu lakini kama unachelewa interview kazi itakuwaje? Kwa hiyo kuna vitu unajinyima. Ukija mtu aliwaje hapa na amefanya karibu sawa, nitamchukua huyu kuliko wewe. Kwa hiyo tuangalie sana na sisi kwa tunaliangalia jambo la muda kama mchezo. Lakini muda kwa kweli ni mali. Muda ni mali na inauti sana. Unapofika sasa kwa mfano kuna waliowahi kama waliowahi. Hapo ndio unakuja masaa mambo baadaye tumekaa tunakusubiri. Nampenda sana Profesa Mari. Yeye anaenda kwa muda. Kwa hiyo kama ni kikao ukiwa na forum anaanza. Haongoji jambo kusema tusubiri kidogo haipo. Sababu hiyo kwa kweli anapokuwasilisha na economic balance ni kweli. Lakini kwenye mambo ya uongozi kama anavyosema dada lazima kujiangalia. Kuna kiongozi wewe na kiongozi kama sisi kama shirika. Pia tuangalie kwa sababu nimeangalia ile presentation yangu kiongozi mmoja nilikuwa nimeuandika au kutokea pale nilikuwa na present ambao huo responsive unajali watu. Unajua unaweza kuwa ni kiongozi wewe unataka kazi kama vile kazi iendelee lakini uangalie watu. Matokeo hayao mazuri. Lazima uangalie kazi, uangalie na watu wanasema kuna kuempathize Kiswahili chake ni nini? Yaani unaangalia watu unamtambua mtu sasa unamuona mwenzio kama daktari anavyosema hapa. Huyu ni msemaji sana. Leo mbona amepooza hivi? Kama kiongozi pia una wajibu wa kuuliza kuna shida gani? Unaweza kukuta akasubutu kukuambia ukaokoa mambo mengi. Lakini kuna viongozi wengine wewe ni kazi. Mtu anasema amefiwa na sasa unajua kuna nani? Leo lazima tunaenda kwenye wodi. Sasa ndio umefiwa kwani utamfufua? Au kwani mimi najua kuna watu wasafiria. Unafikiria wengine alafu unapenda mambo yanapenda vizuri. Na mifumo tuliojiwekea. Nafurahi sana mfumo wetu kidogo kama umefunguka. Mimi mara nyingi nilikuwa nakuja kwenye ile nilikuwa nakuona sana watu wa TAWLA. Nilikuwa kama umejifunga sana kufanya watendaji waweze kutenda. Kwa sababu kila kitu cancel. Kiasi ambacho wale watendaji wanakuwa wamefungwa mikono. Vitu haviendi. Lakini sasa nimeona tumeanza kufunguka na shirika unaona lazima kufanya. Kuna maswali kama matatu na nimeona na moja online pale tayari haraka. Ni muda tu changamoto lakini
La kwanza ni kuhusu panic attack, na nitajaji akaongezea hapa kwamba ni ugonjwa si ugonjwa. Panic attack ni sehemu tu ya magonjwa ya akili. Na wapo watu kabisa anaweza akawa sio full, lakini kama anaenda kwenye kesi ana sweat, akipoteza kesi ana sweat, ya watu kama haya. Because of time to ambaye yeye alikuwa anataka mwanamke kwa muda mrefu sana, yule binti akawa anamkatalia, then akamchukua wakaenda naye chumbani. Yeye ndio watu wazima wakakaa chumbani kwa sababu ya ile kitete, akamaliza tendo mapema. And the lady akamwambia, neno na kuniambia kwamba ndio mwenyeelekea miaka 5 ndio upuuzi uliofanya. Hapana, no, it's okay, sio hivi, sio nini. Kajitetea pale, dada akavaa akatoka. From that day, that dude would not be able to go to mwanamke mwingine. Akijua that thing will happen. So kama anaenda mpaka police kutetea hajaoa, familia inamabuse kwa voice mimi. Kumbe yeye ana performance anxiety. Na akimchukua mwanamke yote akienda naye chumbani, performance inatokea, ana sweat, anapata attack. Haikuishia hapo, ikaenda kazini. Na hiyo zero ya ile. Naona hiyo zero. Kwa hiyo akawa ana lose cases. Akawa akifika mbele za watu hivi ana sweat. Hawezi kazini, akipresent chochote anaanza kusweat. So akaja pale kitengo cha sakati. Sasa kitu gani unamsaidia kwenye panic attack? Ya kwanza, kumsaidia chakula na kutoa dawa, ni kumrudisha taratibu kwenye normal state. Sasa muda wote ni katika tunachoomba, sio muda wote muweze kuwa watabibu, hata tunashika. Hakuna kitu kizuri kama kuwa kibao. Kwamba njia ni seek help. Kwa sababu kuna mtu mwingine mtu wa kwanza anakataa kwamba ana changamoto. Haiyo kwa dada fulani wanasema sasa nitakuta kuomba msaada wa marafiki watatu kusoma sekondari mpaka baadaye sana. Mbaya uzuri wawili wakaolewa. The third sweetheart marafiki watatu anaolewa mpaka leo. So story zimebadilika kutoka unaendeleaje shows, watoto wangu wanaendeleaje. So anajikuta ana left out. So akaanza kuwa anasikia vibaya, depressed, nitaolewa lini. So kitu kingine kidogo sana kwa society, but they eat us. So narudi kwenye panic attack is a mental problem. Ina dawa za kutibu. Kuna activities za kufanya before you do it. For example, uchukulie umeingia kwenye mtihani ukaanza kusweat. Kuna vitu vya kufanya. Nakumbuka the simple technique like breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Kwa hiyo tunaweza kufanya. Lakini panic attack ambayo inakufanya usiendelee kufanya kitu, there is medication for it. Na kuna training sawa ya kichwani inaitwa CBT. CBT inaitwa cognitive behavior therapy. Is a training that you are given. For example, kama yule ambaye alikuwa anapata panic attack, hawezi kusimama mbele za watu na hawezi kuongoza wanawake, alikuwa anaangaliwa darasa la watu wawili, anaanza kesho anawekewa watu watatu, kesho anawekewa 6, anaambiwa akaandae essay ya kitu chochote aje mbele. So alikuwa anakuja good morning kwa wanafunzi wa MD5 kwa MD3, anatetemeka hivi, nimeambiwa niwafundishe kuhusu kupiga mswaki. And a 42-year-old man is shaking. So anaanza unaweka trial, anaongezea watu mpaka after a week, third session, fourth session, darasa linakuwa kubwa hivi, and behavior yake inarudi kwenye kitu. Then unampa medication ya kupopa kiasi, kuna dawa za kutumia ili kukama anxiety yake. Kwa hiyo kuna dawa zipo, lakini kwa hiyo medication unaanza na CBT, cognitive behavior therapy. Sasa sio lazima wewe usijue hizo technique, test people wala kusoma. You need to be kibao kwa hey, unisikia hicho kibao. Na kuja kwenye swali la dada hapa anauliza bwana, watu wenye negative energy towards you unafanyaje? Say shut down now. Kabisa. Yaani kuna watu wenye negative energy kabisa, wapogo tu ni stress. Yaani wapogo tu maisha yao ni anxiety. Na nilimwambia personality kwa sababu sikupata muda, lakini personality za unajua rafiki yako na personality zake. Kuna vitu ambavyo havitaji na kugombana kwa sababu tu unamshauri wa personality yako iko. So no incident personality ya mtu, kuna kitu phlegmatic nilimwambia wale watu wa kimya. Wale watu wa kimya pamoja na ukimya wao, kuna kitu kinaitwa relationship introvert na relationship extrovert. How do you know this people? Kuna mtu kweli ni kimya sana, lakini akikaa na mashosti hawa anaongea. Sasa
hiyo ni condition. Kwa hiyo wanatakiwa kumsaidia ndio wao hawataki. Kwa hiyo lazima au hizo relationship with introvert not about kwani ni shut down people. Lakini ukijibana sasa kwa mtoto akiwa na mashosti zake anafunguka sana. So wale watatu ambao wanamjua they are supposed to help. Sasa shida ni kwamba society yetu haitambui mtu mwenye depression na dalili gani. For example, lack of energy. Kutoa miedoni, lack of energy, umelala asubuhi, you don't have a reason to wake up in the morning. Hiyo ni very severe type of depression. Asubuhi kuamka wewe ni mtihani. Mtihani, hata wapenda usingizi. Nazungumza wale watu ambao you don't have a reason to wake up. So, watu wa namna hiyo, mtu ambaye ana panic attack ni ugonjwa mental kabisa na anxiety, na watu wanasikia kwa kuna mtu ukimpa mic, kuna wengine wa kawaida tunampa mic anatokea hawezi kuongea. Atajipanga na sweat hata hivi. So kuna takniki zake jinsi gani ukae mbele ya kioo ufanye, tunawafanyia hizo cognitive behavior. Kama imekuwa so severe, please nitacha namba ya simu na nimesha connect hapa, tuwasiliane kwa msaada. It's just simple 3-4 sessions. You are done. Unaongea kuliko yote. Maybe in line with that, doctor, running out of time. Wewe jibu na hili swali hapa la mental illness critical signs. Yes, critical signs za mental health, kwa sababu mental health ni bracket ya magonjwa mengi sana. Schizophrenia, kuzaliwa na nini, lakini critical signs za kwanza kutoa hizi ambazo tunazo, kila mtu anazo. Leo unasikia kupoteza kumbukumbu mara moja ile mbea unakava. Critical zile signs ambazo zinaenda kwa suicide, zile ambazo a person crying, analia tu, yuko chumbani, anaona namna hii, analia tu, inaweza kuwa simple stuff imetrigger afika ikaendelea kuwa severe. Severe ambao ni ile ambao ana lack energy, analia tu na function, ana threat kujiua. Sisi kwenye depression 2 weeks wakati unapompa dawa lazima akazo tafuti, kwa sababu any person who wants to kill himself anakuwa na plan method ya kuua. Kinachomfanya asijue ana lack energy. So watu wote ambao kwa wamefungia tunamfungia ndizo plan method ilikuwa ya kujua nimesaka chumba kabati na so they plan suicide plan. Mtu mwenye sikia kwa una critical form ya depression ana suicide plan, you must look for it. They have it. Inaweza kuwa dawa ya panya iko tayari, inaweza kuwa vidonge kabisa, inaweza kuwa ni kujirusha kwenye gorofa. Lazima ujue, kwa sababu unapompa dawa within 2 weeks unampa energy, ana practice ile suicide. So ukiona mtu ambaye anasikia hapo, you cannot, mimi mwenyewe kuna kitu kinanishika. You seek more help to someone. When you reach out to me, kuna unapata mpaka na ambulance nyumbani. Especially watu wenye denial. Mtu ambaye ana shida ya depression au anxiety, they deny. Bali ana shida. So ukishagia rais kwa mimi huyu mtu nakuaga, anapenda mpira, anapenda kwenda samaki, anapenda kuwa na mashosti. Kuna siku hizi anakaa mwenyewe. Ni sasa ukiona unasikia help amki, seek more help, sisi tuna jinsi ya kuwachukua wale na kuwasaidia. Asante sana. Nadhani na wewe ujibu la kwako hapo, unasema Dr. Chimba, naomba uzoefu wako on how to deal with critical challenges, heartbreaking challenges, abusing people while in leadership. Viongozi wa katili. Anasema jinsi ya kushughulikia viongozi wa katili au wewe ukiwa kiongozi. Unapokuwa kiongozi unaweza kuwapata watu ambao wanakuza ugonjwa huu. Si ndio? Sasa jinsi ya kushughulika na watu kama hao. Kwa kweli si swali la kujibu kirahisi, lakini kama anavyosema daktari Sagino ukiwe na watu kweli mimi nimeshakuwa na mtendaji ambaye yeye amegombana na kila mtu hapo ofisini, hata mtu ambaye hajawahi kugombana na mtu duniani kugombana naye. Sasa kwa namna hiyo pia kuna jinsi ya kuongea nao taratibu, kuwaongoza, kuwasaidia na wengine kufuata taratibu za kisheria. Tunazo code of ethics za ofisini, lakini unaweza ukazifuata ili kusaidia. Wengine kama anakutana kiongozi wake, nafikiri ni kwa sababu gani? Ndio kiongozi pia anaweza kuwa na wewe kitu fulani. Na kiongozi pia sio malaika. Watu tunaweza kuwa tunakosea wenzetu bila kujua, lakini kama una mtu
mfano wanafanya vitu ambavyo havifai. Na kuna wale wengine, kwa mfano mimi nilikuwa kiongozi, unaweza kukuta kila siku yeye anachelewa kazini. Ya samani mama kila siku. Ya, naona utakuta samani utachukua mara ngapi, lakini sasa ingine mtu ana namna hiyo, anachelewa kazini lakini akifika kazini anafanya vizuri sana haraka. Yaani mambo yake yanafanya. Basi sometimes tunajaribu kubalance. Kwamba amechelewa lakini alipofika, na mwingine amewahi mapema lakini ndugu yangu anachotoa sasa unabidi balance. Lakini akizidi kwenye extreme, tutegemee mtu kazini aanze kutukana, afanye mambo agombane, apigane, hivyo utaangalia taratibu za kisheria zinasema. Na wengine unakuta ni makuzi, kwa hiyo ukiongea nao. Mimi nilikuwa na bahati kwamba nilikuwa mwalimu kabla sijawa mwanasheria. Kwa hiyo kwenye mwalimu tunafundishwa sana jinsi ya kuangalia watu, yaani jinsi ya kumfahamu mtu na matatizo yake. Kwa hiyo sasa wengine unamwangalia tu na kujua huyu anaweza kuwa na matatizo katika maisha yake, labda kwa anapoishi. Ukiongea nao unaweza kukuta kweli kwa kuambia shida zake ambazo unaweza ukaziwanisha na haya mambo anayofanya. Kwa hiyo sasa mtu anaangalia pia kuna jinsi ya kumsaidia, lakini siwezi kusema kwamba kuna jibu moja kwamba kufanya hivi fanya hivi. Nategemea na mazingira na jinsi ilivyo, na ikizidi tunafuata taratibu zilizopo, kama naandikwa barua ya kuonywa, barua ya kusimamishwa kazi, kama mtendaji huko tutakuwa tunaenda mbali sana. Ndio sema inabidi sio rahisi sana kutumia sheria, na yani sumeno hapa inabidi tuangalie na mazingira na jinsi ya kusaidia mtu, na wengine wanahitaji pia elimu. Hapa leo tumejifunza elimu nyingi sana. Kujua tabia za watu. Unaweza kuwa unaangalia mtu kumbe ndio alivyo, sawa. Pia tabia sio kitu unaweza kubadili kwa siku moja. Ndio. Tabia zinabadilishwa kwa muda. Lazima badilika. Ndio. Leo tunapo nimeshawaona jinsi ambavyo wamebadilika. Ndio huyu. Shaweza. Ndio na kusema nimeona hapa kusema jamani daktari tumuite tena. Ndio amesema tumuite tena. Asanteni sana jamani, tuwape makofi ya nguvu. If you are here, if you are here in our face each other, mimi naacha na baba. Yaani anything yawe ikiingia tu kidogo hapo, sio anashujana mimi nitaweka kwenye proper channel kumsaidia mtu service society. Nitaacha na wanangu hata kadi kwa kwenye kitu na nani. Lakini Instagram watu wakiingia katika hiyo kidogo ndio utapeka. Ingia inbox niambie kuna issue kali zangu hizi hapa. Wataweza kupata samani iko option. Gawa kwa mjota feel free ni check kama anataka Dr. Mata kidogo ingia inbox niambie Dr. na changamoto hii we help each other ili maisha yaende. Mungu awabariki, niwaachie DM muendelee salama, Mungu awatunze sana. With a closing remark, labda niseme hivi jamani, nadhani Zainab ninatigawa. Niseme hivi jamani, yani bottom line ya presentation zetu leo inatuleta kwenye ukweli kwamba we need to soul search ourselves na kujitathmini na kujichambua. Na mara nyingi wengi tuko kwenye denials. Si ndivyo jamani? Hatupendi kujisikia ukweli, hatupendi kujua ukweli. Na hiyo inakwenda mpaka kwa watoto wetu ambao ni wabaya, ambao pia hatupendi kujua ukweli wao, au tunaujua lakini tunauficha, kujikana. Kwa hiyo nadhani tunatoka na shule tu moja hapa. Kila mmoja akajitafakari, akajitathmini, ajitambue, alafu ajipange yuko wapi na aone kama anahitaji msaada ama la. Hawa wagonjwa wanazungumzia dokta, wengine tu mumu ndani. Asante dokta.
mikono nimeiona mingi. Sasa tutaona tunafanyaje. Ni watu. Kwenye grupu imeshatumwa namba. Inatosha kwenye grupu na mtu nani amepiga picha ametuma. Ndo tunaanza hicho.